Hi, good morning, all. So first of all, we discuss about Java. Java is JSON. Okay, Java is a object-oriented programming language. It is combines of the classes and objects. Okay, so first Java is introduced with the author of James Gosling, that is a vendor of Sun Microsystems Authority, and it is the initial name. First of all, the Java is introduced with that the initial name was book language. That is the tree name, and at present it is the name is Java. Okay, so types of the software is open source software. We can once we can write it the Java code and running anywhere. Okay, so that is open source. So operating system always it is working on all operating systems. The extensions of the Java is Java class Java. But Java files we can only using in testing purposes. This is the core Java concepts. Okay, so there are three types of Java parts. First one is Java J2SE, J2ME, and J2EE. Okay, so J2SE means Java 2. Okay, Java Platform Standard Edition. Okay, J2ME means Java Platform Micro Edition. J2EE means Java Platform Enterprise Edition. So first one is the core Java concepts, and the installation of Java process in another document. I will share that. Okay, this is the download version. So the Windows x86 means 32-bit. Okay, and 64 bits also. Okay, we can run the Java code in Eclipse. Okay, Eclipse IDE. Okay, after installation of the JDK installation and Eclipse installation also. So after completing those two, we can install the okay, and we can run the program. So here there is on create one Maven project. In that Maven project, we can create the packages. In that packages, we can create the class. Okay. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక మ్యానువల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాము దాంట్లో ఒక ప్యాకేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాము ఇన్ దట్ ప్యాకేజ్ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ క్లాస్ ఓకే సో అవి ఎలా ఉంటాయి అని మనం చూద్దాం సో దిస్ ఈజ్ ఎక్లిప్స్ సో రన్ ద ఎక్లిప్స్ okay run the Eclipse IDE, the latest version 2024 to 2012. Okay, so we can launch the application. సో ఆఫ్టర్ లాంచింగ్ ది అప్లికేషన్ దిస్ ఈజ్ ఎక్లిప్స్ ఓకే ఎక్లిప్స్ పేజ్ అనేది మీకు ఇలా ఉంటుంది దీంట్లో మీకు ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే నౌ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో okay what is this is the project structure okay so how we can create the project first click the file and then go to the new and create one maven project okay and create checkbox simple project okay click on next in that next there are two types there are two fields are there one group id field and artifact id field okay so group field in that group field you can type the org dot selenium okay, practice 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 there are already two projects so that's why you can create three okay word dot selenium selenium okay selenium project project 3 okay after give the group id field and artifact id field you can click the finish button so POMXA already exists in the destination folder so now we can create four okay so four can finish. The new project will be displayed left side. Okay, this is the folder structure. And first src main.java, src main resources. These two are development fields. Okay, these two are development fields. And test.java. Automation testers are used the TypeScripts and programs and code in the test.java folder only. There is nothing, no packages and no files. That's why displaying empty and SRT test resources are used for only test data files and others. Okay, JRE system library. JRE system library Java runtime environment as per existing JDK version. Okay.
It is a Java runtime environment as per the existing version. Okay, SRC. So backup for the previous files like SRC main.java and SRC test.java. Okay, the source files are stored in the SRC folder, and target means for test results. So after testing the program, uh, the results are stored in the target. Okay, next one pom.xml. XML it is stored one time only. Okay, it is a paste XML dependency code for required jar libraries and plugins. Okay, this is the folder structure. In that one project, this is the folder structure. The first two are used for developer purpose for development, and second one is for testers for automation tester programs and coding. Okay, and scripts. So on that we can create the package. So how we can create the package? Go to file menu. In that project name, okay, test src.java. Right click on the test src Java and create new package. Okay. org dot selenium purn math. After that we can finish the okay finish button. One package is created in the src test.java. So after create the package, we can insert the one class. We can create one class. Okay. In that. So we can create one Maven project. In that Maven project, we can create one package. In that package, we can create one class. Okay. This is the new class. Okay, new class name. So give the test one. Okay. Please select the button public static void main string lengths. Okay. Next. JRE means JRE is a runtime environment. It is a software that programs run correctly. ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం రన్ చేయడానికి మనకి జేఆర్ఈ కావాలి. నెక్స్ట్ జేడీకే ఇట్ ఈస్ బండిల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టూల్. జేడీకే is one tool. It is supporting libraries like JRE plus JVM. Okay. Next JVM. Java is a virtual machine. We can run the computer programs and written programs in any other languages. To compile also Java bytecode. So like a program. Okay. We can write one program once and run anywhere. This is called as JVM, like Java. So Java is used for Java is object-oriented programming language. It deals with the classes and objects. In that class is a blueprint idea of an object. So one class is contains variables and methods and constructors and blocks. Blocks is an okay. We can discuss later. Now we can discuss only variables, methods, and constructors. Okay. So what is variables? What is methods? And what is constructors? If you can write the class directly in business logics are not allowed. Without main method, the class will not executed. Okay. In that class system.out.println hello world. This is not executed. Why means there is no main method in the class. Okay. So this is the invalid process. And valid process is first create one class. In that class, we can create one method. In that method, we can print the system.out.println hello world. Okay. So now we can discuss about classes, local variables. Okay. One class contains variables and methods and constructors. So variables are used to store the data and named memory location also, and variables must contain some type. Okay. Int number n equal to okay, int number equal to 10. Int is a data type. So the size of the data type is 4. And number is the variable. Okay, here you can display the number, it is the variable, and 10 is the size of the okay, we can store the value of the 10 into the variable. So here also the definition variable is a named memory location. Okay. Named memory location means the 10 value is stored in the named variable, that is like a number. Okay, there are three types of variables in Java. First one is local variables and instance variables and static variables.
So what is local variables? We can create inside the main method is called as local variables. So inside the class is called as an instance variables. The other name of the class, other name of the instance variables is non-static variables are another name of instance variables is non-static variables. So local variables are declared. There are in that four main topics like declared, scope, memory, and storing. In that declared inside the methods constructors are blocks. Here already we can use the variables word. So now remaining three are the definition of the local variables. Okay. So first one declaration inside the methods and inside the constructors and inside the blocks. So scope is inside the methods, inside the constructors and inside blocks. Okay. So next memory. Memory are allocated with the memory starts. So where you int num only. Okay. There is no value of 10. It is store the only null values. Okay. It can display only null values. So that's why when we are giving the value of the 10 into the number variable, okay, after that the memory allocation will be starts. Okay, that is the definition of memory here. See that. So memory allocated when memory method starts. Okay, so we can give the value of the 10 into the variable. Okay, the variable name is NUM. So here we can store the local variables in stack memory. Okay. First, see the local variables code, simple program. It is like first give the variables int number one equal to 100, int number two equal to 200. Okay. After that, we can print the values. System dot out dot print println. Okay. Println num number one semicolon and system dot out dot println. So here it is number two. Okay. Can save the program. Here the save option is there. Okay. Control plus S and debug the program. Okay. Run the program. 100 and 200 will be displayed in the console. Okay. 100 and 200. This is a sample program. So now we can add the two numbers. Okay. 100 plus 200 will be displayed 300. Is correct or not? You can check this. Okay. So these variables are local variables. What is local variables? Inside the main method, we can write the code that is called as local variables. Okay. Next, new file. Next, right click on this and create new class. So test2 and select the checkboxes public static void main and then click finish. Okay, new one will be displayed. We can write the addition of the two numbers. Okay. So first we can take integer num1 equal to 100, same like previous program, and the integer num2 equal to number 2 equal to 200. So now we can add both two values, number 1 and number 2. Okay. So new number 1 plus number 2. So next, so where the number 1, number 2 values are stored in which variable? There is no variable here. So that's why we can create one variable. Okay, variable is RUSULT result. Okay, result equal to number 1 plus number 2. Now we can give the output. Okay, print. So now we can print the value system dot output dot print. So here the type the result variable. Okay, it shows the error. Why means so number 1 and number 2 values are stored in the result variable. Okay. So result variable, in that result variable, there is no data type here. So that's why it shows error. So we can give the static. Okay. We can give the integer data type. Okay. Give the data type like integer. So now the result value is stored in, okay, integer data type.
So result will be displayed. Now we can select save the file and run the okay. So it's asked every time. 300 will be displayed. Okay, 100 plus 200 equal to 300. It is 300 the output. Okay, 100 plus 200. Now these are the local variables LOCAL, VA, RIA, V. These are the local variables. Save. Okay. Next, what is the scope? In the definition, scope is the power of the local variable. Scope is the power of the local variable. So we can write the scope in between. Okay, class and method. Okay, there is no access. Why means these are instance area. This is the instance area. This is the local area. Okay, so scope is right in the local variables. Okay, local variable scope right in the local variables. Instance variable scope right in the instance area. Okay, now we can display like these are methods. What is the method? Use it to write the logic of the application. So method is a use it to write the logic of the application. There are two types of methods: instance method, static method. Okay, this is instance method. We can use void, and static method we can use the static void. Okay, not instant methods are possible to override. Okay, instance method can override it is possible. Okay, static methods are not possible to override. Instance method we can use using object. Okay, for we can give the value in the variables in instance area. Okay, we can access that in the main method in static area. We can create one object. Okay, in static methods are using okay by class name. Okay, these two are important points. Instance methods we can access using object, and static methods we can access using class name. So what is instance variable? So here declared scope, memory, and stored location. Okay, declared inside the class. Inside the class means it is this area. This is the instance area. Okay, this for instance area. Okay, that is the instance class. And next inside the class, scope is also inside the class. When memory is allocated when object is created, we can clear in that we can give the values in static area insert the variables like int num equal to 100 int number 2 equal to 200. We can access from instance area to static area. We can creating one object. Okay, with that object we can call the instance variables, instance methods. Okay. This is the access permissions, instance variables and instance methods. So instance variables in instance area, direct access. Instance to instance, direct access. Instance to static, access using object name. Okay, instance to instance, direct access is possible. And instance to static, we can using object name. Okay. Now we can create one new class. Class name is test3. Okay, and select the checkbox public static void main and then click finish. Okay. On previous program, we can write, we can give the values in okay. This program, we can give the values. We can assign the values inside the local, inside the main method. So now we can give the values in outside the main method. Okay. So integer number one equal to 100. Integer number two equal to 200. Okay. So now we can print the values. Okay. Just you can see there is error also come. System.out.println. So print the number one. Number one. Okay. Next system.out.println. Okay. So number two. Okay. It shows error. There is 2 into marks are there. Okay. Wrong red marks. So why it is displaying?
because of we can create, we can give the variables in instance. So first we can type this. This is the instance variables. Okay. This is the static method. These are the static area. So static area. So we can access the, okay, we can access the integer values in the static area main method. We can create one object. So that is the definition of access permissions. Okay, we can create the instance variables or methods into the static area. We can using object name. Okay, we can access with the object name only. So that's why we can create one object. So object with starts with class name text. So what is the test? Test 3 obj object equal to new test 3. Okay, semicolon. So now we can call the values. Now we can print the values. Okay, in static area we can create object also. So obj dot number one and obj dot number two. Okay, now we can save it and debug. Run. So it's asking. So click yes. Okay. Okay. 100, 200 will be displayed here in the console. See this. So we can give 100, 200. Okay. So now we can create one instance method. Okay. Instance method means right in the instance area. Okay. Inside, outside the main method. Okay. Void M1. So this is one method. So here how we can print instance area. This is instance method. Okay. Instance method. This is called instance area. ANC instance area. So we can access the instance variables or instance method into the instance area. It is direct access. So see its definition and direct access. Instance variables or methods we can access in the instant area, direct access. So direct access means directly we can, okay, type the number one and number two. So system dot out dot print println NUN number one, okay, and system dot out dot print println and type number two, okay, save and run it. Okay, only one time 100 and 200 will be displayed. So why these values are not displayed? So we cannot call in the static area of this method. Okay, so we can't call the instance method. So in, so what we can write in the main method that will be displayed in the output only. Okay. So what we can write the code in the main method that will be displayed in the output only. So we can write only displayed, we can print only these two. So not this void method prints. Okay. So how we can access them? How you can call that? You can using object name dot, okay, object dot object name. So here, okay, see this. Okay, instance methods we can access using only object. Okay, so that's why you can create an object. So already created obj. So obj dot. So which method we are calling M1 method. Okay, is M1 method will be displayed. So save this file and run this. Okay, two times two will be displayed. First 100 and 200 will be displayed. Next, we can call the object M1. This M1 and M2 will be number one, number two also displayed. So 4. Okay. You can understand this? Like,
Paint will be open. Yeah, the paint. Paint. So control will be. Okay. Okay. See this. Next, these instance variables are used in static areas. Okay. Hmm. An instance variables are used in okay. Instance variables are used in instance area. First one, instance area. So what is this direct access? DIRECT, direct ACCE, direct access. Okay. So from here, instance variables are used in okay static area by using object object. Okay. This is the main thing. Okay. Next, addition of two instance variables. Now we can create one also. So now create new class. Okay, class name is test4 dot test4. Okay. Now you can check the checkbox public static void main. So next click finished. So we can give the instance variables. Okay. Addition of instance variables. Okay. What is this? Addition of instance variables in static area. So now we can give instant integer a equal to 100. Okay. And the integer b equal to 200. Okay. These are the instance variables. Instance variables VA, RIA, VLAs. Okay. So instance variables in static area. This is the static area. Okay. First one, this is static method. ST8 is static method. So now you can give the static area variables. Okay. So instance variables to static area, we can create one object. So already in the definition. Okay, instance variables are methods. Into the static area, we can using object name. Okay. All right. First create one object. Okay. So object name is test class name. Test4. So one object is obj. Okay. You can create object name anything. Okay. So I will create obj. Okay. New. Next again class name. Test4 semicolon. Okay. Now we can print the addition of the two numbers. System dot out dot print println. Okay.
So what is A plus B? Okay. So it shows error. Why means we can't, okay, we can't access the objects. So that's why we can add the obj dot A, obj dot B. Okay. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇస్తేనే మనం ఇక్కడ ఏని కానీ బిని కానీ మనం తీసుకోగలం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ రెండు మనకి ఎడిషన్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ సేవ్ ద ఫైల్ అండ్ రన్ ది ఫైల్. Okay, 300 will become the console. Okay, 100 plus 200 equal to 300. So this is the output. This is 300. So it is which area? This is static area. Okay, STATIC static AREA static area. So now we can add the instance method also here. Okay, same program. We can add the instance method void void m1. This is the instance method. Okay. So here system dot out dot println println. So instance variables are used in instance area. Okay, what is the definition? Direct access. Okay, instance variables in methods used in instance area we can directly access. Okay, we can directly access the method. Directly access means directly we can type A plus B. In static area, object. Okay, object dot A plus B. So this is the instance area. This is instance method. Okay, and need DHO instance method. So now we can save and run the code. So 1300 will be displayed. That is the output of this only. So not displayed the instance method output. Why means we can't call the void m1. Okay, we cannot call the void m1. So first we can call the object with object name. So obj is the object name dot. So object method name m1. Okay, m1. So now we can call this. So now static area output and instance area output both will be executed. Save it and debug it. Run it. So okay, 300, 300, two times will be displayed. Okay. Next, another assignment. This is two instance variables and two static variables. So first one, అది ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. Okay. See this assignment. Okay. This is assignment number 1. Class test, two instance variables. Okay. Print static void. Okay. Next static print two variables. Next column 1, column 2. Okay. Only printing numbers is. So create one class. New class. Testify dot Java. So the public static void main string is finished. Let's remove it. So now we can see. So what is first we can create the two instance variables. Okay, instance variables means integer number and integer word. Okay, and integer and integer a equal to 100 or 33. You can take 33. Okay, sorry, int will be small, high, case sensitivities. Okay, int int b equal to 34. So we can take 34. After that, what is static to create two instance? Okay, two static methods. So static void m1, static void m2. So create this. Okay, first create.
So ST8AC static void void M1. This is one method. Oh no, not really. Sorry, it is wrong here. So we can control X and paste here. Okay, two instance variables. Now we can create. Okay, static method. ST8 is static void void M1. Okay, this is one method. And next ST8 is static void void M2. This is another method. Okay, so static means case sensitive smallest. Okay, so first see the syntax. So syntax means create to static. Okay, to static methods. సో నౌ ప్రింట్ టూ వేరియబుల్స్. ఓకే, అంటే ఏదైతే మనకి 100 200s ఉన్నాయో ఈ 100 200ని మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ చేయమంటున్నాడు. ఈ రెండు మెథడ్ని ఇక్కడ కాల్ చేయమంటున్నాడు మెయిన్ మెథడ్ లో. అంటే మనకి మొత్తం 4 అవుట్పుట్స్ రావాలి, అంటే 33 34 33 34 లైక్ దిస్. సో ఓకే, ఫస్ట్ వీ కెన్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ PRINT ప్రింట్ ఎలన్. వీ కెన్ టేక్ ది సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ ఎలన్. సో ప్రింట్ ఏ కదా, సో ఏ తీసుకుంటాం వాళ్ళ నుంచి. అయినా ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకని? సో ఇది ఏమి ఏరియా ఫస్ట్ అవి రాసుకోవాలి మేము. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. దిస్ ఈజ్ స్టాటిక్ మెథడ్. ఇది స్టాటిక్ మెథడ్. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? స్టాటిక్ ఏరియా అవుతుంది కదా. ఓకే, ST8EAC స్టాటిక్ ఏరియా ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాము. సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ద ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఇన్ స్టాటిక్ ఏరియా బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, by creating the object. Okay, so that's why first create the object. So test5. So object name is obj and new and test5. Okay, test5 semicolon. So now we can access with object name obj dot a. Okay, so now there is no error. Okay, so next system dot out dot PRINT println. Okay, obj dot b. Here we can printing the values only. Okay, semicolon. So now first object, first static method is created. Now go to second static method, same like this. So test5 is a class name. Next object name will be different. So why means already object name is obj is given here. So now we can give obj1. Okay, so new. So test5. Okay, next system dot out dot PRINT println. So what is the object name? Not obj. obj1 is the object name here. Okay, so we can access the variable a. Okay, now system dot out dot PRINT println. Okay, next here also obj1 dot b is the variable. Okay, this is the which area? This is the static area, static method. Okay, ST8EAC static method. Okay, this is static area. Okay, this is also static method. ST8EAC static method. ఓకే, ఈ లోపల ఉన్న మొత్తం కూడా ఏం ఏరియా కింద వస్తుంది? అప్పుడు మీకు స్టాటిక్ ఏరియా కిందే వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఏరియా కానీ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కానీ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ఓకే, వీ కెన్ క్రియేట్ టూ స్టాటిక్ మెథడ్స్. సో నౌ ఓకే, మనకి ఏదైతే మీరు మెయిన్ మెథడ్ లో కోడ్ ఇస్తారో అది మాత్రమే మీకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఓన్లీ ఇక్కడ ప్రింట్ అని ఇవన్నీ ఎక్కడ రాశాను? నేను మెథడ్ లో రాశాను. సో మెథడ్ లో రాసినవన్నీ కాల్ చేయాలి కదా. కాల్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేయాలి? మెయిన్ మెథడ్ లో చేయాలి. మెయిన్ మెథడ్ లో చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, స్టాటిక్ ఏరియా టు అంటే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ టు స్టాటిక్ ఏరియా చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ చేస్తాం. బట్ స్టాటిక్ ఏరియా నుంచి స్టాటిక్ మెథడ్ లోకి చేయాలంటే, స్టాటిక్ మెథడ్ నుంచి స్టాటిక్ ఏరియాలోకి చేయాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు? బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్. ఆల్రెడీ ఇందాక మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. Okay, static methods we can access using class name.
Okay, na? Static methods you can use in class name. So what is the class name? So first we can see this. Okay, class name. Class name ఏంటి మనకి టెస్ట్. ఓకే, TEST టెస్ట్ 5 డాట్. సో ఏ మెథడ్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం, M1 మెథడ్ని. సో M1 అని ఇస్తాం. ఓకే, సెమీకోలన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్ ఏం కాల్ చేయాలి అంటే, నేను ఇది ఒకటే చేశాను అనుకోండి, పోనీ సేవ్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ రన్ చేస్తాను. చూడండి 33 విల్ బి డిస్ప్లే. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ దాంట్లో ఓకే ఇవి మాత్రం డిస్ప్లే 33. ఇక్కడ మీరు చూడండి, అందుకనే టెస్ట్ ఇంకొకటి కూడా టెస్ట్ 5 డాట్ సెకండ్ మెథడ్ కూడా మీరు కాల్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకొని రన్ చేయాలి. ఓకే, 33 ఇక్కడ ఎందుకని ఇలా అయింది, ఇక్కడ నేను ఏ ఇచ్చాను 2 times, అందుకని మీకు 33 డిస్ప్లే అయింది. అదే మీకు బి ఇచ్చి చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు సేవ్ చేసి చూడండి, మీకు 33 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, మనకి వాడు ఇచ్చింది అదే. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, 2 ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. 2 ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చేసాం, ఇంటిజర్ 2 ఇంటిజర్ నెంబర్స్, అవి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. నెక్స్ట్ 2 స్టాటిక్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు. ఓకే, 2 స్టాటిక్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఆ రెండింటిని కాల్ చేయమని ఇచ్చాడు, కాల్ M1 కాల్ M2 క్రియేట్ చేసాం, అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ దీనికి అలానే ఇది చేయండి, ఇది చాలా బెటర్. ఇది ఒక 2 ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి. సో ఎలా కాల్ చేస్తాం అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఇది అనదర్ అసైన్మెంట్. Now we can create Selenium with the class name, like class is test. 5 tests create చేసాం, test 6 ఇవ్వండి. Okay, test 6. Check the checkbox, click the checkbox, public static void strings. Okay, so now you can create here first two are instance variables, and next 2 are instance method. First to declare instance variables, to declare 2 instance methods, and then call the instance method in the main method. Okay, సో ఇది మనం చేసేస్తాం, ఇది చేయాలి. ఈ అసైన్మెంట్ 1 ఇది చేయాలి, ఇది చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ డిక్లేర్ 2 ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. 2 ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏమున్నాయి, ఎక్కడ ఇస్తాం ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్, క్లాస్లో ఇస్తాం, మెయిన్ మెథడ్లో కాదు. ఓకే, సో ఇంట్ a = 100 అనుకోండి. సో 100 కాకపోతే 56 అనుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంట్ b = ఓకే 57. 2 ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చేసాము. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నాడు, 2 వాయిడ్. ఓకే, 2 వాయిడ్ మెథడ్స్ అనేవి ఇవ్వమన్నాడు. సో ఇవి ఏంటిది, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. అయిపోయిన తర్వాత మీరు గుర్తుండడం కోసం ఇవ్వండి, ఇన్స్టెన్స్ సో వేరియబుల్స్. So after creating the instance, we are giving the instance words, we can create 2 instance objects. Void M1 is one instance object, and next void 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 is spelling void void em2. Okay, these are 2 voids. So this is instance method. Okay, this is instance area. So this is also instance. Okay, this is also instance method. This is the static method, static static method. Okay, this is static area. Okay, so now we can create. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ లోంచి ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ లోకి, ఇన్స్టెన్స్ ఏరియాలోకి వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలంటే మీకు డైరెక్ట్ యాక్సెస్, అది చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. అదే మనం ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని స్టాటిక్ మెథడ్ లోకి, స్టాటిక్ ఏరియాలోకి చేయాలంటే మనకేం కావాలి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది కావాలి. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది అక్కడ అంటే మనం ప్రీవియస్ లో చూసుకుంటే మీకు ఇది స్టాటిక్ ఏరియా కాబట్టి, స్టాటిక్ వాయిడ్ కాబట్టి, స్టాటిక్ మెథడ్ కాబట్టి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది టెస్ట్ 5 కి టెస్ట్ 6 కి డిఫరెన్సెస్. మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే system.out.print println. ఓకేనా, సో నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ప్రింట్ అయ్యింది. ఓకేనా, ఎర్రర్ మీకు ఇక్కడ కనుక మిస్టేక్స్ ఉంటే మీకు ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపించేస్తుంది. మీకు ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అని కాదు. ఓకేనా, print println. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది బి. ఓకే, ఏబి ప్రింట్ చేస్తున్నాం.
సో ఇది ఏ ఏరియా మనకి? ఓకే, ఏ ఏరియా ఇది? ఇన్స్టెన్స్ ఏరియా. ఇందాక మీకు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ అది, ఆ డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ లో నుంచి ఇన్స్టెన్స్ ఏరియాకి, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఇన్స్టెన్స్ ఏరియాలోకి మనం చేయాలంటే యాక్సెస్ చేసుకుంటూ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ద వేరియబుల్స్. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ దట్ హియర్. System dot out dot print println. So we can print the variable a. So now system dot out dot okay print println. Okay, we can give the variable like b. Sorry. Yeah. Okay, these are called instance. This is the instance area. Okay, so now we can display this. So first of all we can save this file and run the output. So no output will be displayed here. Why means we can't give. Okay, ఏదైతే మనం మెయిన్ మెథడ్ లో ఇస్తామో అది మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే అయ్యింది. మనం మెయిన్ మెథడ్ లో ఏమి ఇవ్వాల, మీరు ఎన్ని సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలా ఇచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా కూడా అవి మీకు ప్రింట్ అవ్వవు. ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్స్టెన్స్ ఏరియా ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ లో ఉన్న దాన్ని మనం స్టాటిక్ లో చేసుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ test file. First class name test, obj is the object name, next new test 6. This is the constructors under. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ తో మనం m1 ని కాల్ చేయాలి, m2 ని కాల్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి డిస్ప్లే అవుతాం obj. ఓకే, obj డాట్ m1. చూడండి, కావాలంటే ఫస్ట్ m1 ఒకటి డిస్ప్లే చేస్తా. అంటే ఏంటి, మనకి m1 ఒకటే డిస్ప్లే అవుతుందని. కావాలంటే సేవ్ చేసుకోండి, రన్ చేసి చూడండి. ఓకే, డిస్ప్లే అయిందా? 56 57 ఒకటి మాత్రమే డిస్ప్లే అయింది. మనం ఇక్కడ 4 టైమ్స్ ఇచ్చాం. మరి సెకండ్ టైం ఎందుకు డిస్ప్లే అవ్వాలా? మనం m2ని కాల్ చేయలేదు కదా. సో ఇప్పుడు m2ని మీరు కాల్ చేయండి, obj డాట్ m2. ఓకే, సేవ్ చేయండి. ఇది ఏం ఏరియా అంటే మనం స్టాటిక్ ఏరియా అంటాం. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్ లో రాసే ఏరియాని మనం స్టాటిక్ ఏరియా. ఓకే, సో సేవ్ ద ఫైల్ అండ్ రన్ ఇట్, డీబగ్ ఇట్. సో 56 57 56 57, సో 4 టైమ్స్. సో ఫస్ట్ 56 57 దేనివి? ఈ m1వి. నెక్స్ట్ 56 57 ఈ m2వి. ఓకేనా? అదే అలాగే కదా మనం కాల్ చేసాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు? సో నెక్స్ట్ మనం స్టాటిక్ చూద్దాము. టైం ఉంది కొంచెం. సరే, ఇక్కడ వరకు ఇది ఆఫ్ చేయాలి, నేను కంప్లీట్ స్టాప్ చేస్తాను. ఓకే.